Hi everyone, this is Nagur Miravali. Welcome to Ganithalay. In this video, we are going to discuss about the topic name is Indefinite Integration. In this topic, we are going to introduction of this topic and explanation of some basic formulae and some more basic problems will be explained in this video. Okay, let's start the topic. Let's coming to the topic. The topic name is Indefinite Integration. It consisting of two 2 marks questions and two 7 marks questions. The total weightage of this topic is 18 marks. Okay, this is the weightage of this topic. Now, before going to discuss about the indefinite integration, already we have learned about the differentiation topic in the intermediate first year. Okay, సరే మనం ఇండిఫైనైట్ ఇంటిగ్రేషన్ టాపిక్ స్టార్ట్ చేయబోయే ముందు ఏం చేస్తున్నామంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో మనం డిఫరెన్షియేషన్ అనే టాపిక్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్షియేషన్? డిఫరెన్షియేషన్ ఈజ్ ద ప్రొసీజర్ టు ఫైండ్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ విత్ రెస్పెక్టివ్ టు సమ్ వేరియబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు ఇక్కడ డెరివేటివ్ ఆఫ్ x to the power of n. What is the formula? We have the formula n into x to the power of n minus 1. So for example, derivative of x to the power of 10 I have taken. So how much you will get the answer? 10 into x to the power of 10 minus 1, that is x power 9. So this is the derivative of x power n formula. By using that formula we can find the derivative of x to the power of 10, which is 10 into x to the power of 9. So ఇది derivative. Now indefinite integration అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే that is the inverse process of the derivative. So what is that inverse process of the derivative? Indefinite integration. So finally, integration. What is the meaning of integration? Inverse process of derivative, inverse process of differentiation. This is the simple definition of the integration. Okay, what is that? Inverse process of the differentiation. Here, look at here, I have taken an example, derivative of x to the power of 5 I have taken. How much you have to write? 5 into x to the power of 4. In the same process, we have to write derivative of x to the power of 5 plus 10. How much you will get? This is also 5 into x power 4. Now this formula will be converted into indefinite integration like that. So what we say that integration is the inverse process of the differentiation. So here we have differentiate x to the power of 5 with respect to x. We will get 5 into x to the power of 4. Okay, ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, x power 5ని డెరివేటివ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది? ఇక్కడ మనకి 5 into x to the power of 4 వచ్చింది. సో ఈ ఫార్ములా ఏంటి అంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ x పవర్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 into x to the power of 4 ఇక్కడ ఉంది. సో మనం ఏం చేస్తాం, డెరివేటివ్ ఆఫ్ x to the power of 5 will becomes to the 5 into x to the power of 4. సో నౌ ఇంటిగ్రేషన్ మీనింగ్ ఏంటి? ఇన్వర్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది డిఫరెన్షియేషన్. ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఈ ఫార్ములాలో x పవర్ 5ని డెరివేటివ్ చేస్తే, దీన్ని డెరివేటివ్ చేస్తే ఇది వచ్చింది మనకి. నా ఇంటిగ్రేషన్ అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? రివర్స్ ప్రాసెస్లో వెళ్ళాలి. అంటే దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఇది వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x to the 5 into x power 5 will becomes to the x to the power of 5. So that is, we have to write derivative with respect to x, that is denoted by d by dx, derivative of some function with respect to x, that will be represented by d by dx. In the same process, integration with respect to x, that will be denoted by simply like that, integral dx. So this is simply
ఎస్ అనే దాన్ని ఇలా తీసుకొని దీన్ని ఇలా కొంచెం ప్రొలాంగ్ చేయండి. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద సింబల్ ఆఫ్ ది ఇంటిగ్రల్. సో ఇంటిగ్రల్ డిఎక్స్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే, డిఎక్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద వేరియబుల్ ఎక్స్. దిస్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్. ఫైనల్లీ ఇంటిగ్రేషన్ సింబల్ ఇదంతా వస్తుంది. ఇంటిగ్రల్ డిఎక్స్, దిస్ టోటల్ symbolical represents the integral. Okay, now this formula will be converted into the first formula. This will be converted into integral x to the power of integral 5 into x to the power of 4 is equal to how much here? X to the power of 5. In the same process here also we have differentiate x to the power of 5 plus 10 is equal to 5 into x power 4. Now the integration is the inverse process of derivative. That's why we can integrating this one, you will get this one. So that is integral of 5x to the power of 4 is equal to x to the power of 5 plus 10. So look at here, you can observe that here we can integrating 5 into x to the power of 4, you will get the x power 5. Here also again we can integrating 5 into x power 4, you will get the x power 5 plus 10. That means in these two examples we integrating here the same function 5 into x power 4, but it will gives the different kind of answers. అండ్ ఈ ఆన్సర్లో డిఫరెన్స్ ఏముందంటే ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ మాత్రమే డిఫరెన్స్ ఉంది. ఫంక్షన్ అనేది సేమ్ ఉంది ఇక్కడ x పవర్ 5 అండ్ x పవర్ 5, బట్ దేర్ విల్ బీ డిఫర్ ఇన్ ద కాన్స్టెంట్ టర్మ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ హియర్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ x to the power of 5 minus 2. How much you will get? Here also 5 into x power 4. In the same process we have to convert this one into integration formula. Integral 5x to the power of 4 is equal to how much? X to the power of 5 minus 2. Here also the formula will be the answer will be differ in the constant term. That means here in these three concepts we have integrated here 5 into x power 4, you will get x to the power of 5, and also again integrating 5x to the power of 4, you will get here x to the power of 5 plus 10. Here also 5 into x power 4 dx, you will get x to the power of 5 minus 2. That means, so here we have to add the some constant. So simply we can write here 5x to the power of 4 dx is equal to x to the power of 5 plus some c. Okay. So here integral 5 into x to the power of 4 dx is equal to, we have to write x power 5 plus c. Okay. So this is called the constant of integration, plus c is called the constant of integration. Okay. ఇక్కడ c అనేది ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా మీకు అర్థమై ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి 5x to the power of 4 దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసాం, ఇక్కడ మళ్ళీ దీన్ని ఇక్కడే ఇంటిగ్రేట్ చేసాం. Again we have integrated here. Here also integrated here. In these four concepts we have differ with a some constant. Answer లో వేరియబుల్స్ ఏముంది, x to the power of 5 ఆన్సర్గా వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా x to the power of 5 వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా x to the power of 5 వచ్చింది, బట్ we have add some constants here, that is plus 10 or minus 2. So whatever it may be, we can take that constant as c, so you will get the integrating constant. So here we can integrating a function, you will get a function in x plus some constant. This is the definition, this is the inverse process of the integration. Okay. Now let us coming to the antiderivative. Antiderivative definition means first we have to take the differentiation. For example, derivative of sin x, how much we will get? This is the cos x. And also derivative of tan x, you will get how much? Secant square x. We have the formulas in the differentiation. So derivative of sin x is equal to cos x and derivative of tan x is equal to secant square x. Here
For example, I have considered sin x will be f of x. Now this will be g of x. Now how much you will get here? Derivative of f of x is equal to how much you will get? G of x. Okay, here ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే sin x ని డెరివేటివ్ చేస్తే మనకి cos x వచ్చింది. సో హియర్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ sin x ఈజ్ కాల్డ్ ది cos x. దీన్నే మనం ఎలా రాయొచ్చు అంటే cos x ఈజ్ అబ్టైన్డ్ బై డెరివేటివ్ ఆఫ్ sin x. అంతే కదా, కాబట్టి దాన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ దాన్ని రైట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ దాన్ని లెఫ్ట్ సైడ్గా రాశాను. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ cos x ఎలా వచ్చిందంటే sin x ని డెరివేటివ్ చేస్తే వచ్చింది. దీన్నే ఇలా రాయొచ్చు. నౌ sin x ఈజ్ obtained by antiderivative of of cos x. Okay, antiderivative of cos x. Okay, ఇలా రాయొచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ ద యాంటీడెరివేటివ్. అంటే ఏంటంటే ఒక ఫంక్షన్ని మనం డెరివేటివ్ చేస్తే ఇంకో ఫంక్షన్ వస్తే దట్ మీన్స్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ f of x is equal to g of x. Then g of x is called the derivative of f of x, and also f of x is also called the antiderivative of cos x. Antiderivative of cos x. Cos x means g of x. This is the concept. In the same way, we have to write some more concepts about this one. Okay, for example, derivative of secant x, how much you will get? Secant x into tan x, we know that this one. So here secant x into tan x is the derivative of secant x. Now secant x is called antiderivative of secant x into tan x. Next one, in the same process, derivative of log x is equal to how much? 1 by x. We have the formula. Here derivative of log x is equal to 1 by x. ఇక్కడ మనకి ఏమైందంటే log x ని డెరివేటివ్ చేస్తే 1 by x వచ్చింది. So how to get the 1 by x here? Here 1 by x is obtained by derivative of log x. Then how to get the log x? Now log x is called the antiderivative of 1 by x. Okay, in the same process, if you take in, suppose if capital F of x, if f of x and g of x are two functions such that derivative of f of x is equal to g of x, then we say that f of x is called the antiderivative of g of x. Okay, so this is the antiderivative property. Okay, this is the definition of the antiderivative. Let us take two functions f of x and g of x. So if the derivative of one function will get the g of x, అంటే ఇక్కడ టూ ఫంక్షన్స్ తీసుకున్నాం, f of x, g of x అనే టూ ఫంక్షన్స్. ఈ టూ ఫంక్షన్స్ని తీసుకొని ఒకదాన్ని డెరివేటివ్ చేస్తే ఇంకో ఫంక్షన్ వచ్చింది. ఇక్కడ దేన్నైతే డెరివేటివ్ చేసామో ఆ ఫంక్షన్ అనేది ఏమవుతుందంటే యాంటీ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ది obtained function. Okay, here derivative of f of x is called the g of x. Then we say that f of x is the antiderivative of g of x. Some examples, we know that derivative of sin x is equal to here cos x. Here
cos x is obtained by derivative of sin x. Then how to get the sin x from this one? Here sin x is obtained by antiderivative of cos x. In the same process, here also derivative of a power x is equal to a power x into log a. We know that one. Here a power x into log a is obtained by differentiating a power x. Here how to get the a power x? By using this formula. So here a power x is obtained by the antiderivative of a power x into log a. In the same manner, derivative of tan x is equal to secant square x. Here secant square x is obtained by differentiating tan x. In this by using this one, the tan x is obtained by antiderivative of secant square x. Okay, this is the antiderivative formula. Next, okay, look at here, indefinite integration. Indefinite integration అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే బిఫోర్ కాన్సెప్ట్లో యాంటీ డెరివేటివ్ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసాం కదా. హియర్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్డ్ అబౌట్ ది యాంటీ డెరివేటివ్. f of x, derivative of f of x equal to g of x, then we say that f of x is called the antiderivative of g of x. That means here f of x is the antiderivative of g of x, then f of x plus c antiderivative కి ఒక కాన్స్టెంట్ యాడ్ చేస్తే వచ్చేదాన్ని ఏమంటామంటే ఇండిఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్. వాట్ ఈస్ దట్? ఇండిఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ది g of x with respective to x. with respective to x ఇక్కడ ఏమంటున్నాం? f of x plus c ని ఇండిఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ g of x అంటాం. దాన్ని మ్యాథమెటికల్గా ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై f of x plus c ఈజ్ డినోటెడ్ బై ఇంటిగ్రల్ g of x dx. దిస్ ఈజ్ ఈ సింబల్ ఉంది కదా, ఈ సింబల్ని మనం ఏమంటామంటే ఇంటిగ్రల్ dx అంటున్నాం కదా. ఇది dx అని సపరేట్గా రీడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంటిగ్రల్ g of x మీనింగ్ ఏ ఇంటిగ్రల్ g of x dx అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇఫ్ f of x and g of x are the two functions, if f of x is the antiderivative of g of x, then f of x plus c is called the indefinite integral of g of x with respect to x. It is denoted by integral g of x dx. Here we have taken the c value, where c is called the integral constant. What is that? Constant of integral. C is called the constant of integral. Okay, let us coming to the example problem. For example, I have taken here derivative of log x is equal to 1 by x. So antiderivative formula దీన్ని ఎలా రాస్తాం? log x is called the antiderivative of 1 by x. సో ఇక్కడ log x అనేది antiderivative of 1 by x అంటాం. మరి ఈ యాంటీ డెరివేటివ్ అంటే log x ఉంది కదా, దానికి log x plus c యాడ్ చేస్తే దెన్ log x plus c is called the indefinite integral of 1 by x. indefinite integral of 1 by x ని ఇది ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. indefinite integral అంటే సింబాలికల్గా ఇలా indefinite integral of 1 by x. okay, so that is in the same process here we know that derivative of tan x is equal to secant square x. Here tan x derivative is secant square x, then tan x is obtained by antiderivative of secant square x. దీన్ని యాంటీడెరివేటివ్ చేస్తే tan x వస్తుంది అనమాట. సో మరి tan x plus c చేస్తే వచ్చేది ఏమవుతుందంటే ఇండిఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ secant square x అవుతుంది. సో ఇండిఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ secant square x is equal to tan x plus c. So here also derivative of secant x is equal to, we know that tan x secant x into tan x. Here secant x is the antiderivative of secant x into tan x. Now secant x plus c is the indefinite integral of secant x into tan x. So this is the main basic concept of the indefinite integration. Okay, they all are the main definitions. You have to note the definitions of integration definition and antiderivative definition and some examples, and also indefinite integration definition and examples. Okay, now we are going to discuss about the integration formulas. Okay, I have to compare the integration formulas with respect to derivative formulas also. ఈ కంపారిజన్ని క్లియర్గా చూసుకొని మీరు ఫార్ములాస్ జాగ్రత్తగా రాయండి. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే, నౌ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఆల్జీబ్రాయిక్ ఫంక్షన్స్. ఫస్ట్ నేను ఒక ఫార్ములా ఒకటి చెప్తాను చూడండి. ఫస్ట్ ఫార్ములా, డెరివేటివ్ ఆఫ్
x to the power of n. What is the formula we have? N into x to the power of n minus 1. This is the formula for derivative. Now ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకొని మనం ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా ఎలా రాస్తామని చూద్దాం. సరే, నెక్స్ట్ ఇన్ ద సేమ్ ప్రాసెస్, so above formula is the derivative of x to the power of n. Now I am going to asking derivative of x to the power of n plus 1. How much you will get? N plus 1 into x to the power of n plus 1 minus 1. You will get this one. So by using this one, just I have told you, ఇప్పుడే నేను చెప్తాను. సపోజ్ దీన్ని f of x అనుకుందాం, ఈ మొత్తాన్ని మీరు g of x అనుకోండి. సో డెరివేటివ్ ఆఫ్ f of x is equal to g of x కాబట్టి now f of x is obtained by integrating this one. ఓకేనా? అంటే ఈ x power n plus 1ని డెరివేటివ్ చేస్తే మీకు ఇది వచ్చింది, మరి దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఇది వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని మనం ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ n plus 1 into x to the power of n. సో డెరివేటివ్ ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే విత్ రెస్పెక్టివ్ టు x కాబట్టి హియర్ ఆల్సో వీ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ విత్ రెస్పెక్టివ్ టు x. సో దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ n plus 1 into x to the power of n is equal to how much? x to the power of n plus 1. సో నౌ హియర్ ఇంటిగ్రేషన్లో వేరియబుల్ ఏముంది ఇక్కడ మనకి? x. ఇదంతా వేరియబుల్ కాదు, ఇదంతా కాన్స్టెంట్. యూ కెన్ టేక్ ఇట్ రైట్ సైడ్, యూ విల్ గెట్ integral x to the power of n is equal to x to the power of n plus 1 by n plus 1. So this is the integral x to the power of n dx. So ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఇంటిగ్రేషన్ కాన్స్టెంట్ ఒకటి తీసుకోవాలని చెప్పి c అనేది. ఇది ఎందుకు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు x స్క్వేర్కి ఇంటిగ్రేట్ చేసిన సపోజ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ వచ్చేసరికి 2x అవుతుంది. సేమ్ ప్రాసెస్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 అయినా సరే ఏమవుతుంది? 2x అవుతుంది. అంటే దిస్ ఈజ్ డిఫర్ విత్ సమ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ, దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద ఇంటిగ్రేటింగ్ కాన్స్టెంట్ ప్లస్ c. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ x టు ది పవర్ ఆఫ్ n ఫార్ములా నుంచి మనకు వచ్చింది ఏంటిది? n ఇంటూ x టు ది పవర్ ఆఫ్ n మైనస్ 1. వీ కెన్ ప్రొలాంగ్ దిస్ ఫార్ములా బై x టు ది పవర్ ఆఫ్ n ప్లస్ 1కి చేస్తే మనకి n ప్లస్ 1 ఇంటూ x టు ది పవర్ ఆఫ్ n వచ్చింది. దీని నుంచి మనకి ఏ ఫార్ములా వచ్చింది? ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా కన్వర్ట్ చేస్తే ఇంటిగ్రల్ x టు ది పవర్ ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు x టు ది పవర్ ఆఫ్ n ప్లస్ 1 బై n ప్లస్ 1. ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకొని మనం ఇంటిగ్రేషన్లో కొన్ని ఫార్ములాస్ రాద్దాం. ఓకే, సో ఇదంతా మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం చెప్పాను. నౌ ద బేసిక్ ఫార్ములా అండ్ ద ఫస్ట్ ఫార్ములా ఆఫ్ ది ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ ఇంటిగ్రల్. ద ఫస్ట్ ఫార్ములా ఈజ్ integral. This is integral x to the power of n is equal to, don't read as integral x to the power of n dx. ఇలా రీడ్ చేయకండి, సింప్లీ దీన్ని ఏమంటాం? ఈ సింబల్ని ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ x to the power of n, సింప్లీ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ x to the power of n విత్ రెస్పెక్టివ్ టు x. దీన్ని ఇలా రీడ్ చేయాలి. సో ద ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ మనం ఫార్ములాస్ చదివేటప్పుడు. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ x to the power of n, వాట్ వీ విల్ గెట్ హియర్? x to the power of n plus 1, ఇదంతా పవర్లోనే ఉంటుంది, బై n plus 1. వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, వెన్ యూ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేటింగ్ x పవర్ 10, x పవర్ 2, x పవర్ 5, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, నౌ ద డెరివేటివ్ విల్ రెడ్యూసెస్ ద పవర్ బై 1. అంటే మనం ఎప్పుడైతే డెరివేటివ్ చేసామో ఒక ఫంక్షన్ని, సపోజ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ x పవర్ 10 అన్నాం, మనకేమవుతుంది? దీన్ని డెరివేటివ్ చేస్తే 10 ఇంటూ x టు ది పవర్ ఆఫ్ 9 అవుతుంది. మీరు ఎన్నిసార్లు డెరివేటివ్ చేస్తే అన్నిసార్లు పవర్ 1 టైం డిక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ ఇంటిగ్రేషన్లో ఒకసారి చూడండి, ఇంటిగ్రల్ x టు ది పవర్ ఆఫ్ n అంటే ఏమవుతుందంటే n ప్లస్ 1, x టు ది పవర్ ఆఫ్ n ప్లస్ 1, పవర్ 1 రైజ్ అవుతుంది. డెరివేటివ్ ఈజ్ ద డిసెండింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ ద అసెండింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఫార్ములా. ఫార్ములాస్ కేర్ఫుల్గా చూసి రాయండి. డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ x to the power of n. By using this one integral, I am going to write integral x. So how to write here? Here integral x means this is of the form integral x power n. So x power n అనగానే ఇక్కడ పవర్ ఎంత ఉండాలి? ఇక్కడ మనకి పవర్ ఏమీ లేనున్నప్పుడు ఇక్కడ 1 తీసుకోవాలి.
So here n is equal to here 1. If you substitute in this one, how much you will get here? X to the power of 1 plus 1, that is x square by 2. That is the answer. Okay, x square by 2. ఇది ఫార్ములా కాదు, జస్ట్ మీకు కొంచెం సింప్లిఫికేషన్ ఇస్తున్నా, ప్లస్ c. నెక్స్ట్ ఇన్ ద సేమ్ ప్రాసెస్ థర్డ్ వన్, ఇంటిగ్రల్ 1 dx. Integral 1 means how to write 1 in variable form. Here 1 can be represented as x to the power of 0. Anything power 0 is 1. If you take n 1 as x to the power of 0, now x power 0 is of the form integral x power n formula. Hence we can write n as 0. You will get here x to the power of 0 plus 1 by 0 plus 1. How much? X to the power of 0 plus 1 x by 0 plus 1 1. You will get, this is the answer. Integral 1 is the answer, x plus c. Next one, integral, I have the formula derivative of root x formula. How much? 1 by 2 root x. So ఇక్కడ డెరివేటివ్ ఆఫ్ రూట్ ఎక్స్ చేస్తే 1 by 2 root x వస్తుంది. మన ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా మార్చాలంటే ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ వస్తుంది, ఇక్కడ డెరివేటివ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో నౌ ఇంటిగ్రల్ 1 by 2 root x is equal to root x. ఈ 2ని కూడా ఇటు పంపిద్దాం. సో హౌ మచ్ యూ విల్ గెట్? ఇంటిగ్రల్ 1 by root x is equal to 2 root x. This is the integral 1 by root x. In the same process, I have to write here integral 1 by x, integral 1 by x. So this can be written as, we have a formula, derivative of log x is equal to how much? Derivative of log x is equal to 1 by x. So this formula, taking both sides integration here, you will get integral and derivative both are the inverse to each other. That's why integration and derivative are cancelled. Now how much you will get? Integral 1 by x is equal to, the answer is log x. Okay, this is the formula. Next one, next sixth formula, integral of root x. So here I am going to write integral x. Root x can be written as x to the power of 1 by 2. Now this is of the form x to the power of n formula. So x to the power of n formula is x to the power of n plus 1. That is x to the power of 1 by 2 plus 1 by 1 by 2 plus 1. Finally you can get x to the power of 3 by 2 by 3 by 2. Now simplifying this one, 2 by 3 into x to the power of 3 by 2 plus c. So this is the formula. You can also remember that the integral of root x formula. So how much you will get? Integral of root x formula, so integral of root x is equal to 2 by 3 into x to the power of 3 by 2 plus c. This is the integral root x formula. Next one, next formula, we know that derivative of a power x is equal to a power x into log a. Now if you applying the both sides integral, you can get here integral and derivative cancel. You will get integral a power x log a dx equal to a power x. Now bring out this one as constant, then you can get integral a power x is equal to a power x by log a power x by log a. This is the formula for integral of a power x formula. So now integral of a power x is equal to a power x log a. Next in the same process, integral of e power x is equal to
e power x plus c. Next one, integral of 1 by x square. Remember that 1 by x square is equal to minus 1 by x plus c. Since we have derivative of 1 by x formula is there. What is that derivative of 1 by x? Not a log x. Derivative of log x is the 1 by x, but I am asking derivative of 1 by x. Derivative of 1 by x, that can be written as 1 by x can be written as x to the power of minus 1. It will be of the form derivative of x to the power of n. You will get the answer minus 1 by x square. By using this concept, taking integral on both sides, you will get derivative and integral cancel. Now integral of minus 1 by x square is equal to 1 by x. Hence integral of 1 by x square is equal to minus 1 by x. They are the basic formulas of the integration. Okay. Next one, two more formulas. Integral of constant into function is equal to constant. You can bring out the constant before the integration. Integration లోపల కాన్స్టెంట్స్ ఉంటే అవన్నీ ఇంటిగ్రేషన్ బయట రాయాలి. నెక్స్ట్ వన్, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ u ప్లస్ ఆర్ మైనస్ v ఫార్ములా. ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్ లోపల ఫంక్షన్స్ ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ ఉంటే యూ కెన్ సెపరేట్ ద ఇంటిగ్రేషన్. ఇంటిగ్రల్ u ప్లస్ ఉంటే ప్లస్ రాయండి, మైనస్ ఉంటే మైనస్ రాయండి. ఇంటిగ్రల్ v. So they are the major formulas. Next one, in the same concept, integral of constant into some function plus or minus constant into some function dx is equal to summation గాని subtraction గాని separate చేసే ముందు constant numbers before integral రాయండి. integral u plus or minus l into integral v. So they are the major formulas of the integration. Okay, once I have read you properly, you have to read the proper way. Okay, so ఇక్కడ formulas read చేయడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. This can be written as, read as integral x power n is equal to x to the power of n plus 1 by n plus 1. Integral x is equal to x square by 2. Integral 1 is x. Integral 1 by root x is equal to 2 root x. Integral 1 by x is log x. Integral root x is 2 by 3 into x to the power of 3 by 2. Integral a power x is a power x into log a. Integral e power x is e power x. Integral 1 by x square is minus 1 by x. Integral k into f of x is equal to k into f of x dx. K into f of x. Next one, integral of u plus or minus v is equal to, you can separate the integral here, you can get integral u plus or minus integral v. Next, integral ku plus or minus lv is equal to k integral u plus or minus l integral v. Okay, they are the major formulas for the integrations. Okay, నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు మీరు ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ ప్రాపర్గా నేర్చుకొని రండి. ఈ ఫార్ములాస్ని బేస్ చేసుకొని మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకుందాం. ఓకే, సో దే ఆర్ ద ఇంటిగ్రేషన్ బేసిక్ ఫార్ములాస్. ఓకే, ఈ ఫార్ములాస్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండమ్మా. ఈ ఫార్ములాస్ రాకపోతే మనకి ఏమీ రావు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నోట్స్ పర్ఫెక్ట్గా రాయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. ఎవాల్యుయేట్ ఇంటిగ్రల్ x to the power of 7. సో ఫస్ట్ మనం ఇచ్చిన దాన్ని కన్సిడర్ చేసుకుందాం. ఇంటిగ్రల్ x to the power of 7 dx. మీకు చెప్పిన వాటిలో ఏ ఫామ్లో కనిపిస్తుంది ఇది ఇంటిగ్రల్? మీరు ఫార్ములాస్ పర్ఫెక్ట్గా రీడ్ చేయాలి. సో ఫార్ములాస్లో ఇదే ఫార్ములా ఉంది, ఇంటిగ్రల్ x to the power of n ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ దట్? x to the power of n plus 1 by n plus 1. ఓకే, బేస్ పవర్ ఫార్ములా ఉంటే ఇది ఫార్ములా అనమాట. ఈ ఫార్ములా ఉంది. So here base is the x and power is the n. In the given formula, given problem, here base is the x and power 7 is the n here. You can substitute in this one, you will get here that is equal to
x to the power of 7 plus 1 by 7 plus 1 plus c. You can get x to the power of 8 by 8 plus c. So this is the answer. Okay, x power 8 by 8. Simple ఏం లేదు, మనకి బేస్ పవర్ ఫామ్లో ఉంటే we can add the 1 plus 1 to the power value, you will get the answer. Okay, x power 7 ki derivative ante x power 8 by 8. అలానే x power 9 ki integration అంటే x to the power of 10 by 10. పవర్ కి 1 యాడ్ చేసి డినామినేటర్ లో రాయటమే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద సింపుల్ ఫార్ములా ఫర్ ది ఇంటిగ్రేషన్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లం చూడండి. టేక్ ఇట్ దిస్ ప్రాబ్లం, ఇంటిగ్రల్ 2x into root x dx. సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఇంటిగ్రేషన్. మీరు ఇంటిగ్రేషన్ ఫైండ్ చేయబోయే ముందు ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ న్యూమరికల్ కోఎఫిషియంట్స్, అంటే మనకి నంబర్స్ ఏమైనా ఉంటే కోఎఫిషియంట్స్గా ఏమైనా కాన్స్టెంట్ నంబర్స్ అంటే 2, 3, 4 ఏవైనా ఉంటే అవి బిఫోర్ ఇంటిగ్రేషన్ రాయాలి. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ న్యూమరికల్ కోఎఫిషియంట్స్ ఆర్ దేర్, యూ కెన్ రైట్ దెమ్ బిఫోర్ ఇంటిగ్రేషన్. సో ఇలా రాయాలి. ఆఫ్టర్ రైటింగ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ హియర్ బేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆర్ నాట్. సో ఇక్కడ బేసెస్ ఈక్వల్ ఉన్నాయో చూడండి. ఇక్కడ x ఉంది, ఇక్కడ x ఉంది. సో బట్ రూట్ x కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ x to the power of 1 by 2. Now you can write here x into x to the power of 1 by 2. Now ఈ బేసెస్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. సో హియర్ ద బేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ఆర్ మల్టిప్లైడ్, యూ కెన్ యాడ్ దెమ్. సో ఇక్కడ 2కి 2 రాశాను. x to the power of 1 plus 1 by 2. So how much you will get? 2 integral x to the power of 3 by 2. This is. Now here observe that this is of the form here integral x to the power of n formula. So x to the power of n plus 1 by n plus 1. This is the formula we have to apply here. So now that is equal to, ఇక్కడ 2కి ప్లేస్లో 2 రాస్తున్నా. ఓకే, 2. నౌ దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ x పవర్ n, వేర్ n ఈజ్ 3 by 2. ఓకే, ఈ ఫార్ములాలో మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో నౌ యూ కెన్ గెట్ x to the power of 3 by 2 plus 1 by 3 by 2 plus 1. Okay, now you can get, if you simplifying this one, that is 2 into x to the power of 3 plus 2, 5 by 2 by 5 by 2 plus c here. Formula అయిపోయిన తర్వాత ప్లస్ c రాయండి. నౌ 2 into ఈ డినామినేటర్, 2 డినామినేటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ డినామినేటర్ని రివర్స్ చేయండి. 2 by 5 అవుతుంది. నౌ x to the power of 5 by 2 plus c. So finally 4 by 5 into x to the power of 5 by 2 plus c. Okay, this is the answer of this problem. Next one, next problem. Okay, let us consider the given problem, integral cube root of 2x square dx. So first మనకి ఇంటిగ్రేషన్ లోపల ఉన్నదాన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సింప్లిఫై అండర్ ద ఇంటిగ్రేషన్. సో దిస్ ఈస్ క్యూబ్ రూట్ మీన్స్ యూ కెన్ రైట్ యాజ్ whole to the power of 1 by 3. Cube root can be written as this one. Now if you expand the power here 1 by 3 for in bracket value, base లో ఉన్న వాటికి వీటిని సపరేట్ చేస్తే 2 power 1 by 3 into x square whole to the power of 1 by 3 dx. So you have to observe that if there are any numerical coefficients, you can write before integration. After that you can write 2 by 3 dx. Then how to get here? 2 power 1 by 3. This is of the form integral x to the power of n. Integral x to the power of n formula, x to the power of n plus 1 by n plus 1. So you have to substitute this formula in this one, where x to the power of 2 by 3 is there, where x to the power of 2 by 3, this is called the n. Now if you substitute in this formula, you will get the answer here, x to the power of n. N means 2 by 3 plus 1 by 2 by 3 plus 1 plus c. So finally 2 power 1 by 3 into x to the power of 5 by 3 by 5 by 3. Now
reversing the denominator here, 2 power 1 by 3 into 3 by 5 into x to the power of 5 by 3. This is the answer. Okay. ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి ప్రతిదీ కూడా మీరు నోట్ చేసుకోండి. నోట్ చేసుకొని ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ క్లాస్లో అడగండి, కామెంట్స్ చేయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద గివెన్ ఫార్ములాస్. ఈ ఫార్ములాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ఫార్ములాస్ మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఈ ఫార్ములాస్ రాయాలి. 1కి 4 సార్లు ఫార్ములాస్ చదవండి. మీకు వచ్చిందో లేదో ఒకసారి పెన్ పేపర్ తీసుకొని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. బుక్లో వచ్చేసి రాయాలి. అంటే ఈ ఫార్ములాస్ అడిగితే చెప్పేటట్టు ఉండకూడదు. ఈ ఫార్ములాస్ మీ అంతగా మీకు ఐడెంటిఫై అవ్వాలి. ఓకే. సో ఈ ఫార్ములాస్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకొని, ఇంకా ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్ చాలా ఉన్నాయి. అన్నీ ఒకేసారి చెప్తే మీకు ఏం అర్థం కాదు. దట్స్ వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ only some basic formulas here. So integral of these formulas. Next one, ఈ డెఫినేషన్స్, పైన ఉన్న డెఫినేషన్స్ ఇవన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా నోట్స్ రాసేసేయండి. మీరు నోట్స్ కూడా మీకు క్లియర్గా ఉంటుంది. ఓకే. we will meet in next class, okay, with more concept. Okay, thank you.